Доброго дня, мене звати Євгеній, і це англійська мова по плейлистам є додатковою практикою англійська мова до автоматизму від нуля до рівня Advanced, урок 9. Я сподіваюся, що ви повторюєте минулі уроки і практикуєте англійську кожного дня. Так можна дійти до автоматизму. Ми з вами вивчали часову форму Present Simple, Negative. Заперечна форма в англійській мові утворюється за допомогою допоміжних дієслів don't або doesn't перед дієсловом. I, we, you, they don't. He, she, it doesn't. І давайте подивимось на два речення, тому що трішки ускладнимо. This thing – ця річ. Ця річ, thing відноситься до займенника it, неживий it, так, воно. Тому ми використовуємо doesn't. Якщо ми скажемо these things, ці речі, things в множині, тому додали закінчення s, і these змінилися, these для множини, а this для однини. So these things don't interest. Don't, тому що відноситься до they. These things don't interest me. Якщо таке речення, ця річ кажеться нецікавою. Так, напишемо this thing. Do або doesn't. Як ви вважаєте? Так, якщо ви віднесли до займенника it, тому doesn't. Правильно. This thing doesn't seem. Здається, нецікавою. Doesn't seem interesting. This thing doesn't seem interesting. Ця річ здається нецікавою. This thing doesn't seem very interesting. Дуже. Якщо ми додамо very, дуже, very interesting. This thing doesn't seem very interesting. Ці речі здаються не дуже цікавими. Ми скажемо these things, множина, тому буде don't seem very interesting. These things don't seem very interesting. Якщо ми скажемо таке речення, та річ не здається дуже цікавою. Тому ми скажемо that. Не this – це те, що знаходиться біля нас, а that, якщо на відстані. That thing doesn't seem, здається, very interesting. That thing doesn't seem very interesting. That, коли на відстані. А якщо ми скажемо ті речі не здаються дуже цікавими. Ми скажемо those, множина, those things, якщо множина, тому don't seem very interesting. Those things don't seem very interesting. Добре? Наприклад, таке речення. Ті уроки не здаються практичними. Those lessons don't seem practical. Those lessons don't seem practical. Those lessons don't seem practical. Ці уроки здаються практичні.
These lessons seem practical. These lessons seem practical. Ці уроки здаються практичні. Ці уроки здаються корисними. These lessons seem useful. These lessons seem useful. Ці уроки здаються корисними. Цей метод допомагає. This method helps. This method helps. Дали закінчення as до дієслова, тому що дієслово відноситься до третьої особи однини. Method. It. This method helps. А цей метод не допомагає. This method. Що ми використовуємо? Do або doesn't. Метод відноситься до займенника it, тому doesn't. So this method doesn't help. This method doesn't help. Цей метод реально допомагає. This method really helps. This method really helps. Цей метод реально допомагає. Ті методи не допомагають. Ті. Those methods do або doesn't. До якого займенника відноситься methods? Множина займенника they. Тому don't. Those methods don't help. Those methods don't help. Ті методи не допомагають. Ці методи дуже корисні. These methods are really useful. These methods are really useful. Ми можемо використати are, є дуже корисними, а можемо сказати these methods really help. Реально допомагають. Ці методи реально допомагають. These methods really help. До дієслова не додали закінчення s, тому що methods – множина. These methods really help. Давайте ще подивимось на те, як утворюються заперечні речення. Okay. I, we, you, they, plus don't, plus verb. Verb – це дієслово, запам'ятовуйте. She, he, it, doesn't, plus verb. Ну, таке речення, наприклад. Моя сестра не думає про своє майбутнє. My sister do або doesn't. My sister. Моя сестра. Іменник sister відноситься до якого займенника? Правильно, займенник вона. Тому my sister doesn't think of her future. My sister doesn't think of her future. Моя сестра не думає про її, her future, її майбутнє.
Мій брат не думає про свою дружину. My brother, як ви вважаєте, do або doesn't? Brother відноситься до займенника he. My brother doesn't. Тому doesn't. Не думає про свою дружину. Doesn't think of his wife. My brother doesn't think of his wife. Не думає про свою дружину. Мої друзі не рекомендують цей ресторан. My friends, мої друзі, вони, friends, друзі, відносять до займенника they, тому don't. My friends don't recommend this restaurant. My friends don't recommend this restaurant. Don't recommend this restaurant. Його донька не хоче бути вчителем. His daughter doesn't. Чому doesn't? Давайте daughter, вона, his daughter, відноситься до займенника she, тому doesn't. His daughter doesn't want to become a teacher. She doesn't want to become a teacher. Вона не хоче бути вчителем. Його син не хоче навчатися тут. His son, do або doesn't. Син відноситься до he, третьої особи однини, тому doesn't. His son doesn't want to study here. His son doesn't want to study here. Його син не хоче навчатися тут. Його батьки не відчувають себе щасливими. His parents. Батьки, parents, відносяться до займенника they, вони, тому використовуємо don't. His parents don't. Давайте виділимо. His parents don't відчувають себе щасливими. Don't feel happy. Запам'ятовуйте. Feel happy. His parents don't feel happy. Ми можемо сказати I feel happy, she feels happy, we feel happy, right? His parents don't feel happy. Запам'ятовуйте такі конструкції. Ми не відчуваємо себе щасливими. We don't feel happy. We don't feel happy. Ми не відчуваємо себе щасливими. We don't feel happy. Ця людина не хоче змінювати свою роботу. This person do або doesn't. Person. Як ви вважаєте, person до якого займенника відноситься? This person відноситься до займенника, який вказаний в контексті. Ну, наприклад, якщо в контексті йде про неї, тому she, про нього, тому he.
Тобто, this person не намагається змінити свою роботу. This person doesn't try to change. Якщо про неї, тому скажемо her. Якщо про нього, тому скажемо his. Давайте залишимо his job. This person doesn't try to change his job. Його роботу. This person doesn't try to change his job. Мій бос не поважає її. My boss Також ми дивимось, про яку людину. He або she, так? В залежності від контексту. Тому ми використовуємо doesn't. He, she, так? Doesn't respect її, her. My boss doesn't respect her, її. My boss doesn't respect her. Мої батьки не знають його. My parents Мої батьки, зверніть увагу, вони, так, відносяться до займенника вони, мої батьки. Тому my parents don't know його, him. Ми кажемо him, його. My parents don't know him. І давайте повторимо все, що ми з вами сьогодні пройшли. Ще раз. Present simple, negative. I, we, you, they, don't, plus verb. She, he, it, plus doesn't, verb. This thing doesn't interest me. These things don't interest me. This thing doesn't seem very interesting. These things don't seem very interesting. That thing doesn't seem very interesting. Those things don't seem very interesting. Those lessons don't seem practical. These lessons seem practical. These lessons seem useful. This method helps. This method doesn't help. This method really helps. Those methods don't help. These methods really help. Ще раз. I, we, you, they, don't plus verb. She, he, it, doesn't plus verb. My sister, відносно до займенника she, doesn't think of her future. My brother doesn't think of his wife. My friends don't recommend this restaurant. His daughter doesn't want to become a teacher. His son doesn't want to study here. His parents don't feel happy. We don't feel happy. This person doesn't try to change his job. My boss doesn't respect her. My parents don't know him. Okay, let me copy this. І ще раз зверніть увагу. Так. I, we, you, they, don't. Plus verb.
She, he, it plus doesn't and verb. І давайте таке речення. Мої друзі і я не телефонують їм. My friends and I, і я, my friends and I. Як ви вважаєте, що ми будемо використовувати? Do або doesn't, don't або doesn't. My friends and I разом ми, так? Тому we використовуємо don't. Don't call them. My friends and I don't call them. Мої друзі і я не телефонують їм. Я і мої брати не навідуються до них. I and my brothers. Я і мої брати. I and my brothers. Ми разом. Тому буде don't. Don't visit them. Не навідуються до них. I and my brothers don't. I and my brothers don't visit them. Його батьки не вірять нам. His parents do або doesn't. В даному випадку don't. Вони, тому що his parents don't believe us. Нам. Зверніть увагу. Them. His parents don't believe us. His parents don't believe us. Таке речення. Вона не вірить в Бога. She do або doesn't. Так, doesn't believe in God. She doesn't believe in God. She doesn't believe in God. І давайте звернемо ще раз увагу на ці речення. My friends and I don't call them. I and my brothers don't visit them. His parents don't believe us. She doesn't believe in God. Сьогодні ми з вами вивчали і повторювали заперечні речення present simple, negative і практикували допоміжні дієслова don't або doesn't. Тому, будь ласка, повторюйте і до наступних зустрічей. Всього найкращого. До побачення.